Hello guys, welcome back to my channel Surya Mounica. Yes, I know it's been a while. I have posted a video. 10 days అయిపోయింది నేను పోస్ట్ చేసి. చాలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి చెయ్యకపోవడానికి, అవ్వలేదు పెట్టడానికి. అందుకే ఇంత లేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్ న్యూస్ కమింగ్ అప్. చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలోనే మీకు. a new project, we are thinking of a new project from boutique side అని చెప్పేసి. అదేంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ బి రివీలింగ్ ఇట్. అంత డీటెయిల్డ్గా వీడియో వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో కలెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. యూ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్. ఆ వీడియో అయితే మిస్ అవ్వకండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇది అయితే ఈ 10 days గ్యాప్ రావడానికి కొన్ని వెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి, అటెండ్ అవ్వాల్సినవి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ బిజీలో అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాము కొత్తది, దానికి బ్యాక్ అండ్ వర్క్ అన్ని చేసుకోవడంలో అలా బిజీ అయిపోయి అయితే వీడియో పెట్టడానికి అస్సలు కుదరలేదు. సో ఇది ఎక్కడ అంటే యూ కెన్ సీ ద థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. ఇది వచ్చేసి మన కర్ణాటక బార్డర్. మేము హైదరాబాద్ నుంచి we went to కర్ణాటక, దట్ ఈస్ నియర్ టు బళ్ళారి ఫర్ అ వెడ్డింగ్, కజిన్ వెడ్డింగ్ కోసం వెళ్ళాము. అప్పుడు చిన్న చిన్న షార్ట్స్ షూట్ చేశాను అండ్ దిస్ ఈస్ ద బార్డర్ ఐ కెన్ సే. సో యా, వెళ్ళేటప్పుడు అలా కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి అలా షూట్ చేస్తూ వెళ్ళడం, ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. అదే మీకు చూపిస్తున్నాను. కొంచెం రాయచూర్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి గ్రీనరీ చాలా చాలా బాగుంది. వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ అయితే అరౌండ్ 12 అలా స్టార్ట్ అయితే 6కి వెళ్ళాము డెస్టినేషన్కి. సో ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైంలో చాలా చాలా బాగా కనిపించింది గ్రీనరీ, అంతా చూపిస్తాను. అండ్ లుక్ ఎట్ దోస్ చిమ్నీస్, ఎంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఈవినింగ్ డ్రైవ్ చాలా బాగుంది. నేను డాడీ ఇద్దరమే వెళ్ళాము. అదే మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఆ తర్వాత కూడా మెన్షన్ చేసిందంతా వీడియోలో అబౌట్ అ న్యూ లాంచ్. నా ఓన్ గర్ల్ కేప్ డిజైనర్ పేజ్లో ఏంటంటే కొత్త లెహెంగాస్ లాంచ్ చేసాము. దాని గురించి కూడా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను, అది కూడా మీరు చూస్తారు. లుక్ ఎట్ దాట్ వ్యూ. అస్సలు చాలా 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 ఐ ఫీస్టింగ్ ఉంది. చాలా బాగుంది అసలు చూడడానికి. కంప్లీట్ గ్రీనరీ, మనకి పెద్ద పెద్ద చెట్లు లేవు కదా, సో అన్నీ ఇలా పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి, మధ్యలో రోడ్ ఉంది. ఇట్స్ సో కూల్. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చూపించాను బట్ ఇంత క్లియర్గా చూపించలేదు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ లాంచ్. మనకి ఏంటంటే కింద లెహెంగాస్ డిజైన్స్ మారుతాయి, బట్ ద బ్లౌజ్ అండ్ ది దుప్పట్టా, హాఫ్ సారీ దుప్పట్టా ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి సేమ్. అదే ప్యాటర్న్ అంతా, డిజైన్ అంతా అదే వస్తుంది, బట్ కలర్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్ టు. లెహెంగాస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇది మనకి ఇలా లైన్స్లో ప్యాటర్న్స్లో వచ్చింది కదా, కింద పటోలా బార్డర్ వచ్చేసి. బట్ దోస్ విల్ బి అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటుంది. సేమ్ అయితే చేయాలనుకోవట్లేదు. వీ వాంట్ దీస్ టు బి వెరీ యూనిక్ పీసెస్. బట్ so as I said, the dupatta and the blouse can be customized in whatever color we want it. Similar lehenga idi kuda. So cloth వచ్చేసి సేమ్ బట్ మోడల్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇది ఇంకా అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఇన్ ప్రాసెస్. ఇదైతే ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నా పిక్చర్ నేను వీలైతే పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది డీటెయిల్గా వీడియో కూడా మీకు ముందు చూసే ఉంటారు కదా. సో సిమిలర్ పీస్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రిల్స్ ఇంకా దగ్గరగా వస్తాయి. సో అది లైన్స్ వస్తే కంప్లీట్లీ ఫ్లోరల్ వచ్చింది. అండ్ దీనికి మీరు చూసినట్టే ఇదే సేమ్ దుప్పట్టా వస్తుంది, కాకపోతే ఇన్ పింక్ కలర్. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి అది మనకి సేమ్, ఇవి రెండు సేమ్ కదా, ఇవి రెండు సేమ్ వచ్చి దుప్పట్టా డిఫరెంట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. బ్యాక్ సైడ్ అనమాట ఇది బ్లౌజ్. మనకి కింద బార్డర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సింపుల్ బ్లౌజ్, దుపట్టా విల్ బి సేమ్. సో ఇలాంటి కలెక్షన్ ఇంకా చాలా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా డిఫరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్స్లో అవుతాయి. దీస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ సమ్మర్. అగైన్ సమ్మర్ పెళ్ళిళ్ళ సీజన్కి చాలా బాగుంటుంది. లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి, క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఇది కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్ స్టిచ్ చేయొచ్చు. మీరు చూసినట్టయితే ఇది చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ వచ్చింది అండ్ దీస్ ఆర్ బిగ్గర్ ఫ్రిల్స్. New collection. This will be launching in the Girl Cave Designer Studio page. Please check it out. So this is a different day. So
మన కొత్త పేజ్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దట్ విల్ ఆల్సో బీ ఆన్లైన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ కంప్లీట్లీ టు ద గర్ల్ కేప్ డిజైనర్ స్టూడియో. ఎలా అయితే ఉందో పేజ్ అది కూడా అంతే, బట్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్. దాని గురించి వీఆర్ షూటింగ్ వీడియో ఆన్ ఇట్. అన్నీ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మేము వీడియో షూట్ చేసి, మీ అండ్ మై కజిన్ వి బోత్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ టుగెదర్ అని. సో అదంతా వీడియో షూట్ చేసి ఆఫ్టర్నూన్ వి వెంట్ అవుట్. అసలు చాలా చాలా స్ట్రెస్డ్ అవుట్ అయిపోయాము. అన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని సో లంచ్కి వెళ్దామని చెప్పేసి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఇంకా దాని మీదే డిస్కషన్, ఏంటి ఇంకా ఏమున్నాయి, ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి. మిడిల్లో డైవర్ట్ అవుతుంటుంది కదా టాపిక్, అలా కూడా అయ్యింది. సో దాట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్ ఆన్, బట్ వీ ఎంజాయిడ్ అవర్ లంచ్ డేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ డే. సో మ్యాక్సిమం మీరు మమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇదే డ్రెస్లో చూస్తారు, బికాజ్ ఆ రోజే కంప్లీట్ ఆ వీడియో అంతా షూట్ చేసాం కాబట్టి. This is the time where we miss out our other cousins also. కాకపోతే ఈ మీట్ వచ్చేసి ప్రొఫెషన్ సైడ్ కాబట్టి ఆ రోజు అంతలా తెలియలేదు. నార్మల్ మీటప్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మిగతా కజిన్స్ అందరినీ అలా మిస్ అవుతూ వీళ్ళు వస్తే బాగుండు ఇలా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. బట్ యా, ఐ హోప్ మేము ఏదైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఇట్ రీచెస్ అవుట్ పీపుల్ గుడ్ అని అనుకుంటున్నాము. ఫింగర్స్ క్రాస్. హలో. సో కొన్ని రీసెంట్ ఫేవరెట్స్ ఆఫ్ ది మంత్ షేర్ చేసేస్తాను, వెరీ క్విక్. సో ఐ కాంట్ రెస్ట్రిక్ట్ మై సెల్ఫ్ వితౌట్ షేరింగ్ దిస్ వన్ విత్ యూ. ఐ లిటరలీ లవ్డ్. సో ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఐలైనర్లో బ్లూ షేడ్ ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్. ఇది అయితే ఫ్రమ్ మినీసో, మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. లేదని అంటే నేను దీనికి ఆల్టర్నేట్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అన్ని లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇవి మాత్రం పక్కా కాబట్టి నేను కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నట్టు ఐ లిటరలీ వాంట్ షో యూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ద టిప్ ఈస్ వెరీ స్లీక్ అండ్ స్లిమ్. మంచి బ్లూ షేడ్. సో సంథింగ్ న్యూ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో అవ్వదు అనుకున్నాను కానీ బట్ ఇట్స్ లుకింగ్ సో గుడ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద లిప్ షేడ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మార్స్ ఇన్ వెరీ గుడ్ పింక్ షేడ్. సో ఇది కూడా స్వాచ్ చేసి చూపిస్తాను. ఐ లవ్డ్ ఇట్. సి ఎ న్యూడ్ షేడ్, చాలా బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద పింక్ లుక్స్. సో ఈ స్పాంజెస్ వచ్చేసి ఆర్ ఫర్ యువర్ కాంపాక్ట్ ఆర్ లూజ్ పౌడర్స్. మీరు మేకప్ యూస్ చేసేటప్పుడు దీస్ ఆర్ వెరీ బేబీ స్మూత్. చాలా బాగున్నాయి. సో మీకు కాంపాక్ట్ తీసుకునే వెంటనే యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్ కదా. వన్స్ యూ డ్యాబ్ ఇట్ there will be nothing left on the sponge. That transferable it is. If you're having a normal round sponges, please shift to these. These are life saviors, and these takes the shape of the under eye also. Correct ga in place lo untundi compact anedi. You will have the dewy finish. Very good. I highly suggest this one. I'm going with a highlighter. This is from Wet n Wild and in the shade Blossom Glow. This is my second bag. I'm reusing it. నాకు ఒక్కటే నేను లిటరలీ ఒక 3-4 years వాడాను అనుకుంటా. And this is the second one. From that time I'm using the same one and that's how beautiful it is. It's in a shade very light pink. I'll just swatch it for you and show you how it looks. So yeah, this is how it looks. చాలా లైట్ షేడ్, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. Just you'll see that glow anamata. Next one, obviously the eyebrow pencil. నేను ముందు అయితే గ్రే షేడ్ యూజ్ చేశాను బట్ నా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ విత్ బ్రౌన్ షేడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఫేసెస్ కెనడా. ఐబ్రో
defining pencil in the shade brown. You need to apply it very lightly, only the fillings, and backside you have the brush. So these are the new additions to my little makeup which I'm using when I go out. All the links are in the description box below. That's all for today's video guys. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఆ వీడియో ఈరోజు షూట్ చేసేసాను, but you know it takes some time for the editing part and all, but it is all about the new launch, new project I can say. So దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత డీటెయిల్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ దాట్. ఇట్ విల్ బీ అప్ ఆన్ సాటర్డే ఆర్ సండే మేబీ. అంతకన్నా లేట్ అయితే చెయ్యను. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ఫర్ యూ, లైక్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ బీ ఆల్ సెట్ అండ్ యూ విల్ బీ గుడ్ టు గో. అది మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. చాలా మంచి సమ్మరీ కలెక్షన్ వచ్చేస్తుంది మీకు, అండ్ యూ విల్ నో ద క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది. సో యా, వెరీ టైర్డ్ టుడే, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ sharing all this with you because I felt these are very useful and this makes your daily routine very simple and అనిపించింది కాబట్టి చూపించాను. That's all for today's video guys. I hope you enjoyed it. If you do, please like, share and subscribe to my channel Surya Mounica. మళ్ళీ ఒక చెప్పినట్టే చాలా మంచి వీడియోతో ముందుకు వచ్చేస్తాను. Until then, please keep smiling and stay hydrating. Bye.